ඔන්න ළමයි රිෆ්ලෙක්ෂන් මට මේක කියලා දුන්නාට පස්සේ ඔයාලා දෙන්න කියන්න ඕනේ රිෆ්ලෙක්ෂන් එකේ රිෆ්‍රැක්ෂන් එකේ තියෙන වෙනස්කම් ටික. ඔන්න කියලා දෙන්න. When light is traveling through a transparent medium, right? මේ හැම පොයින්ට් එකක්ම අදගත්තා. When light is traveling ළමයි when light is traveling through a transparent medium, that means light goes through it. It is transparent. It travels, right, rectangularly. Now let us consider an instant that light ray entering from one transparent medium to another transparent medium. Right. Now we are talking about only transparent medium. Hari. Only about transparent mediums. Right. Here, the light is going through one transparent medium to another. Right. As this figure. Right. This is the laser torch. And here is the light beam. That means laser beam. And here is the soap mixed water. Now, I will say this light beam is going through two transparent mediums. What are they? Itnuri. What are the two types of transparent mediums that you can see the light beam is going through? Water, air. Where is the water and where is the air? Where is the water and where is the air? Sehansa. Now, water is in the beaker. Now, where is the air? Huh? Now, where is the air? It is in between the laser torch and the beaker. Here is the air. So, light ray is going to the air and the beaker. Right. But the story is the way of this light beam, is changing when they are going through this two transparent medium. This change is happening at the surface of this separating surface of the surfaces of the medium. Right? This change of the way of the light beam is happening at the point of separation of the two transparent mediums. Right?
Simply, it is called reflection. Refraction. Simply, it is called refraction. Right? Here, carry out an activity changing in the inclination of the light of the thin light beam of light. Now, here is the highlighted point. මේක තමයි කල්පනාවෙන් අහගන්න. ඒකයි මම ඉන්ටර්වල් එකක් දීලත් පටන් ගත්තේ කල්පනාවෙන් අහගන්න ඕනේ හින්දා මේක. හරි. Now, if the refraction is not happening, if the refraction is not happening, this light beam should go in this way. Right? But now it bends at the surface. But if the light beam is coming perpendicularly to the surface which separates the mediums, it will not change the way. It will go directly to the bottom. But if it is coming in an angle to the surface, the light beam will bend toward a imaginary perpendicular line. Towards a imaginary perpendicular line. Will bend towards a imaginary. මම මෙතන ඉඳන් ඉරක් පහළට ඇන්දෝ. අන්නේ ඉර දිහාවට ලයිට් බීම් එක නැමිලා. ඒ ඉර දිහාවට ලයිට් බීම් එක නැමිලා නේද? මේ කොළ පාට ලයින් එක පැත්තට ලයිට් බීම් එක නැමිලා. වතුරට ඇතුළු වෙද්දි. වතුරට ඇතුළු වෙද්දි කොළ පාට ලයිට් බීම් එක දිහා ඉර දිහාවට ලයිට් බීම් එක නැමිලා. නමුත් මේක කෙලින්ම එනවා නම් if it is direct comes aiming to the bottom, it will not bend. Right? මෙහෙම පැත්තට ඇන්ගල් එකක් ඇතුව ආවොත් තමයි මෙයා නැමෙන්නේ මේ perpendicular line එක දිහාට. Right? It is the refraction. Right? Answer the following questions. Right. මට මේ පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ කියන්න කිත්නුලි. පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තර කියන්න කිත්නුලි. water air. Water and air. Very good. ළමයි මෙතනදී අපි මේක ඉගෙන ගන්න මේ වයසට ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. අපි මුලින් කියන්නේ ලයිට් බීම් එක මුලින් එන මීඩියම් එක. මුලින් එන්නේ මොකක් හරහාද? air එක හරහා. air එක හරහා. එහෙමනම් අපි කියන්නේ air and water කියලා නේ. Clear the? Yes sir. Right. Now the second question goes to Sehansa. At what place? Sehansa. water surface. At the water surface. Actually, at the water, yeah. At your age, it is right at the water surface. Actually, it is the separation of the water and air. Right? What is the reason for mixing so
into water. What is the reason for mixing soap into water? Can you think? You have to think. What is the To, reason? s- to see the light beam clearly. To see the light beam clearly. Right? To see the light beam clear. Right. That otherwise we cannot see the light. Right? We call this separation layers interface. Huh? It is the interface between the air and the water. Interface කියන්නේ නම අතුරු මුහුණත කියන එක. අතුරු මුහුණත කියන්නේ මොකද්ද? ඒ mediums දෙකක් එකිනෙකට වෙන් කරන මුහුණත. Right? අතුරු මුහුණත interface. හරි? What happens when the light is directed perpendicular to the water surface? Kitmuli. What happens? කියන්න බලන්න. Kitmuli. refraction එකක් වෙන්නේ Reflection එකක් වෙන්නේ නැහැ. It goes directly to the bottom. Right? එතකොට perpendicular වුණොත් වෙන්නේ ඕක. Right? මේක ළමයි මම මේ කරන්න ඔයාලට උගන්වන්න ගත්ත පාඩම 12 වසරේදී physics ඒ කියන්නේ science කරත් ඔයාලට ඉගෙන ගන්න හම් වෙනවා light කියලා පාඩම. හරි ආලෝකය. right? ආලෝකයේ පාඩමේදී ඔයාලට මේ දේවල් ඊට වඩා ගොඩාක් ගැඹුරට ඉගෙන ගන්න හම්බ වෙනවා. හරි calculations එක හරි right. In the activity 40.10, the light rays have traveled from one transparent medium, air, to another transparent medium. The surface where two medium come to contact with each other is known as interface. Right? මේ දෙක contact වෙන තැනට අපි මොකද්ද කියන්නේ? Interface. Light travels from one medium into the another medium through the interface. It may be clear that the always change of direction of light occurs at the interface. හරි මේ interface කියන වචනෙන් ළමයි බේරිලා යන්න බෑ. right? තුන් පාරකට වඩා තියෙනවා interface කියන වචන. හරි? Medium come to the contact at the point known as interface. To the interface, direction of the light is changing at the interface. right? මේ ඔක්කොම වෙන්නේ මේ interface වල. හරි අතුරු මුහුණත. right? It is important to mix soap into water to see the beam of light. මම ළමයි කියන්නද? මේ ප්‍රශ්නේ මේ විදිහටම මේ ප්‍රශ්න තුන මේ විදිහටම ඇවිල්ලා තියෙනවා. ටර්ම් ටෙස්ට් වල. right? මේ ප්‍රශ්න ටික මේ විදිහටම ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ තුනයි මේ උත්තර ටිකයි මේ විදිහටම ඇවිල්ලා තියෙනවා ටර්ම් ටෙස්ට් වල. ඒ හින්දා කටපාඩම් කරගත්තොත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පාඩුවක්. හරි? Now, you have to explain Sehansa these things to us, to me and Kitnuri in Sinhala. That which are in the yellow boxes. the change of direction of light when traveling from one parent
medium into another transparent medium is known as refraction of light. Again, Transparent medium එකකින් තවත් transparent medium එකකට light travel කරද්දී ඒ direction එක change වෙනවා. ඒක හඳුන්වනවා Refraction of light. Refraction of the light. Right? Very good. Next one. Kitnuli, explain it to Sehansa and me. To us. The beam of light directed perpendicular to the interface do not occur refraction. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? Light beam එක directed to not perpendicular interface එකට ඒක refraction එකක් නෙමෙයි. ඒක refract වෙන්නේ නැහැ. Right? Do not occur refraction. The light beam directed perpendicular to the interface do not occur refraction. It means then the light, if the light is coming perpendicularly, it will not bend, right? It will not change its way. It will not change its direction, and it goes right directly to the bottom. Right? මම කියන්නේ ළමයෙක් වුණාම මෙන්න මේ perpendicular line එක වගේ තියෙන්න ඕනේ. ඉන්න ඕනේ. හරි. එයා ඉන්න පරිසරය වෙනස් වුණාට එයාගේ ගමන එයා වෙනස් කරන්නේ නැහැ. එයා ටාගට් එකට යනවා. right? මේ වගේ රිෆ්ලෙක්ට් වෙනවා නම් ළමයෙක් වුණාම. ඒ කියන්නේ පරිසරය වෙනස් වුණා කියලා, මීඩියම් එක වෙනස් වුණා කියලා. මෙතන මේ මම මීඩියම් කියලා කියන්නේ සිංහල මීඩියම්, ඉංග්‍රීසි මීඩියම් නෙමෙයි. හරි? එයා ඉන්න පරිසරය. අපි හිතමු ඔන්න දැන් කොළඹ ඉන්න ළමයෙක් ගෙනල්ලා දානවා ගම්පහට. ගම්පහට ගෙනල්ලා දැම්මා කියලා නෑ. එක වගේනේ එතකොට නිකන්. අපි හිතමු කොළඹ ඉන්න ළමයෙක් ගෙනහිලා දානවා අනුරාධපුරයට. right? හරි. දැන් එතකොට එයාගේ මීඩියම් එක වෙනස් වුණානේ. එයා ඉන්න පරිසරය, එයා ඉන්න එන්වයරන්මන්ට් එක වෙනස් වෙනවා තනිකරම. එහෙම වුණා කියලා එයාගේ ගමන වෙනස් කරන්න පුළුවන්ද? එයාට එහෙම කරනවා නම් එයා වැරදි. right? එයාගේ ටාගට් එක තියෙන්න ඕනේ පරණ විදිහට. හරි? ළමෙක් වුණාම මෙන්න මේ perpendicular line එක වගේ refract වෙන්නේ නැතුව තියෙන්න ඕනේ. හරි මොන බාධකේ ආවා. හරි? right. මට මේ ටික කියලා දෙන්න කිත්නුලි. ඊළඟ point 4. During refraction, the ray that is reaching the interface is the incident ray. Refraction එකේදී interface එකට ළඟා වෙන ray එක incident ray එක. The ray that travels after refraction is the refracted ray. Refraction එකට පස්සේ travel වෙන ray එක refracted ray එක. The point on the interface where the incident ray falls is the point of incident. Incident ray එක incident ray එක falls වෙන point එක intersurface එකේ incident point of incidence. A normal line also can be constructed at the point of incident. Point of incident එකේ normal line එකකුත් construct කරන්න පුළුවන්. right. අර මම කොළ පාටින් කලින් යන්නේ. අන්න ඒ වගේ perpendicular line එක. right. Sehansa. Now I am asking questions from both of you. Right, Sehansa. First time is yours. What is the name of the ray that travels after refraction? ඉක්මනට කියන්න. What's the name of the ray that travels after refraction? Kitnuli. Refracted ray. Refracted ray. Now,
What is the Sehan sir, again to you? What is the point on the interface where the incidence ray falls? Point of incidence. Point of incidence. Right. Kitnuli, what is the incident ray? What is the incident ray? ඉන්ටර්ෆේස් එකට ළඟා වෙන රේ එක Interface එකට ray that is reaching the interface. Very good. Right. What is the point of incidence? Sehan sir. What is the point of incidence? Sehan sir. The point on the interface where the incident ray falls. Where the incident ray falls. Right. Very good. Right, Ramai? The way of refraction occurs when a light ray enters from air to water can be shown by ray diagram. Right. Now, right. You can draw on the screen. Can you? I think you can draw on the screen. Right? Hurry now. Wait. Now I am opening the pen. Right? Kitnuli, use your finger and draw a line, a surface line. Just a line. Right. Sehansa. Label the two medium. Label the two mediums which are divided by that line. You can use water and air. Right. Kitnuli. Draw a incident line. Draw incident ray. Right. Sehansa. Put a arrowhead on that incident ray. On that incident ray which is drawn by the Kitnuli. Put arrowhead. Draw arrowhead. Is it too small to draw? Right. Good. Kitnuli. Draw a perpendicular line to the interface at the point. You know the point. Right. Sehansa. Draw the incident ray.
Draw the incident ray. Be careful about the angle. Draw the incident ray. Sorry. Draw the refracted ray. I mislead you. Sorry. Draw the refracted ray. Then put the arrowhead. You have to put the arrowheads on the lines of every light rays. On every light rays, right? So now if the incidence ray is coming like this, it will bend, right? This is a law. It will bend, right? It will bend toward the normal light, right? When the light is going to less dense medium to more dense medium, right? Density එක වැඩි තැනක ඉඳන් හරිද? Density එක වැඩි තැනක ඉඳන් අඩු තැනකට නයි යන්නේ. Density එක අඩු තැනක ඉඳන් වැඩි තැනකට නයි යන්නේ. එයා එකේ density එක අඩුයිනේ. watt එකේ වැඩි. හරි. මේ ray එක යන්නේ ළමයි මේ normal line එක පැත්තට නැමෙන්න. right? මෙහෙම යන්න තියෙන එක normal line එක පැත්තට නැමෙන්න. හරි. බැරි වෙලාවත් හරි එන්නේ density එක අඩු තැනක ඉඳන් density එක වැඩි තැනක ඉඳන් අඩු තැනකට නම් මේකේ අනිත් පැත්ත වෙන්නේ. එහාට. right? හරි. ඒක චුට්ටක් මේ මට්ටමට අමතර කතාවක් කිව්වේ. ඒක නිකන් එහෙම වෙනවා කියන එක ඔළුවේ තියාගන්න. හරි? right. Now you know these angles, right? Please don't confuse, right, with the angles, because some students are labeling the angle of incident between the interface and the incident ray like this here. Is it angle of incident? No, angle of incident is the angle between the normal line and the incident line. It is here, right? Now this angle is 19 degrees. This is 19 degrees. If this is given as 17 degrees, what is the angle of incident? Say Hassan, what is the angle of incident? 20. 20. Very good. Right? It is 20. Right? Right. ඔය වගේම අපිට මේ පැත්ත ගැනත් කතා කරන්න පුළුවන් because this is a normal line. It is perpendicular to the interface. Right? මේ පැත්තේ අපි 90යි කියලා දුන්නොත් මෙතන දුන්නොත් එහෙම කීයයි කියලාද? Right? 60යි කියලා. This is 30. Right? Right? ඒ වගේ පුංචි calculation එකක් පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. හරි? right. දැන් ඔන්න අපි කතා කරන්න යන්නේ අර ඒ angles වෙනස් වෙවි යන එක ගැන. හරි? මහන්සියද අදට? තව චුට්ටයි තියෙන්නේ.
ළමයි මහන්සිද? No, sir. No. No කිව්ව විදිහට නම් මහන්සි වගේ. හරි. අපි මේක ඉවරයක් කරමු නේද? ආ? Okay, sir. Right. ඔන්න. Light travels in a definite velocity in a given medium, right? Or light travels. Then you know the speed of the light through air. Air එක හරහා යන්නේ 3 multiplied by 10 to the power 8 meters per second. It is vacuum or air. Vacuum එක කියන්නේ with no air. After removing the air, we have the vacuum. Right? It is 3 to the power. It is actually approximately. Now you have seen the actual value 2999 something. Right? After it is round up. You have learned about the rounding up? I think yes. Sehansa, Kidnuli, have you learned about the round up calculations in mathematics? Yes, sir. Right. Right. After rounding up this 2999 something, we can get the 3 multiplied by 10 to the power 8. It is the velocity of the light through air. If it is water, it is 2.25. It means පොඩ්ඩක් අඩු වෙලා. Right? චුට්ටක් අඩු වෙලා water වලට යද්දි. Glass වලට යද්දි තව අඩු වෙලා. Now you can see the pattern here. Right? What is the most dense medium? Air, water or glass? මොකක්ද density එක වැඩිම? නිකන් සාමාන්‍ය දැනීමෙන් කිව්වොත් common sense general knowledge වලින් කිව්වොත් මොකක්ද density එක වැඩිම? ළමයි Water, glass නෙමෙයිද? glass. glass නේ. glass වල density එක වැඩි. ඊළඟට density එක වැඩිම කාගේද? Water, It is water. ඊළඟට අඩුම air එකේ. or vacuum එකේ. Right? එතකොට බලන්න density එක වැඩි වෙන තරමට velocity එකට වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද? The speed of the light or the velocity of the light. It is decreasing. Is decreasing. නේ? නේද? Yes. velocity එක වැඩි වෙද්දී අඩු වෙනවා dense medium එකක් හරහා යද්දී. හරි? අන්තිමට ගොඩාක් dense වුණාම මේක තව අඩු වෙනවා. පේනවනේ? right? ඔන්න ඕක light වල තියෙන එක characteristic එකක්. Refraction of the light occurs because of the change of its velocity and when traveling from one medium to another. Refraction වෙන්නේ ළමයි මෙන්න මේ velocity change එක හින්දා. එතකොට ඒකේ refraction වෙන්නේ ඇයි කියන එක ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ තව පස්සේ. velocity change වුණා කියලා reflection එකක් වෙන්නේ ඇයි කියන එක ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ තව පස්සේ. දැනට හිතා ගන්න තියෙන්නේ මොකද්ද? refraction එකක් වෙන්න තියෙන හේතුව මොකද්ද? මොකද්ද හේතුව ළමයි? change of the it is due to change of the velocity. change of the velocity. Right? Now it is getting complex. Right?
refraction of light in glass block. Glass block කියන්නේ වීදුරු කුට්ටියකින් වෙන refraction එක. එළියේ ඉඳන් එන light ray එකක් වීදුරු කුට්ටියක් ඇතුලෙන් ගිහිල්ලා. එළියේ ඉඳන් එන light ray එකක් වීදුරු කුට්ටියක් ඇතුලෙන් ගිහිල්ලා එහා පැත්තෙන් එළියට එද්දී මේකේ වෙන refraction එක. කී තැනකින් refract වෙනවද? කොහොමද මේක යන පාර වෙනස් වෙන්නේ කියලායි අපි කතා කරන්න යන්නේ. හරි. Let's study how narrow beam of light, a pencil of light, narrow beam එකට අපි කියනවා pencil of light, refract when directed into a glass block. කිත්නුලි කියවන්න activity 14.11. Activity 14.11. You will need a glass block, a sheet of white paper, 4 pins, an electrical torch or a laser torch, a pencil, a ruler. Method. Spread the sheet of white paper on the table and place the glass block on it. Direct an inclined beam of light onto the glass block as shown in the figure 14.32. Fix 2 pins on the path of incident ray and the other 2 pins on the path of the light ray and that travels away from the block. Sketch the position of glass block using the pencil. Remove the glass block, the pins and the torch. Complete the ray diagram. Right. Glass block එකක් තියන්න. හරිද? ඊට පස්සේ inclined beam එකක් එහා පැත්තෙන්. දැන් ඔන්න ඕක හරියටම පේන්නේ ළමයි මෙන්න මේ 14.32 එකේ. ඒ කියන්නේ practically වෙන දෙයක්. Right? ඔන්න දැන් inclined beam එකක් එවන්නලු glass block එකට. Fix 2 pins අරකේ වගේම අපි අර mirror එකක් තියදී 2 pins ගැහුවේ. හරිද? 2 pins on the path of the incident ray. Right? Incident ray එකේදී 2 pins set කරන්නලු. හරි? ඒ කියන්නේ දැන් මේක නම් එන ray එක මේක තමයි incident ray එක. Right? ඇවිල්ලා කොහොම යනවා. මෙන්න මෙතන අල්ලලා පේන්නේ නැහනේ. ඔතන පින් එකකුයි මෙතන පින් එකකුයි දාන්න. Right? Sketch the position. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක ඇඳ ගන්න. glass block එකත් ඇඳලා මෙන්න මේ 14.33 එකේ විදිහට අන්තිම තියෙන මතක ඇතුව perpendicular line should be driven perpendicular to the interface. That means glass surface. It should be perpendicular to the glass surface, right? So now you have completed this partially, not fully completed, right? Because you haven't this line, which can be seen at the middle of the glass box. You have fixed a pin here. I will mark the pins in red, now in brown here and here, and you have drawn a incident ray. Then after observing the reflected ray, that means outcome, you pinned here and here, then you have drawn the you have created the incident ray. Now what's about this? What is about this?
How to draw that? You have to just combine these two edges. මේ දෙක යා කරන්න. එච්චරයි. එතකොට අපිට glass block එක ඇතුලේ මේක ගිය පාර නිකම්ම ඇඳෙනවා. හරි. right. දැන් ඔන්න. දැන් බලන්න ළමයි අර මම කිව්ව එක. right. මම අර කලින් කිව්වානේ. මොකද්ද? ඝනත්වය අඩු තැනක ඉඳන් ඝනත්වය වැඩි තැනකට එද්දී. ඝනත්වය අඩු තැනක ඉඳන් ඝනත්වය වැඩි තැනකට එද්දී. When the light is traveling through a less dense medium to high dense medium. As an example, when the light ray is traveling from air to the glass. Glass is dense than air. Is it clear? Clear, sir. Right. It will bend towards the, it will bend, මම මේ කියන හැම වචනයක්ම අහගන්න ඕන ළමයි. It will bend towards the normal line. Right? If it is not bent, it will follow this green line. Right? If it is not bent, it will follow this green line. But it is bent, it has bent toward this pink normal line. Is it clear? Right. Itnuli, is it clear? Yes, sir. Right. Now, after getting refracted by the first interface, after this interface, the light ray is traveling towards the second interface. This is the second interface, right? It is traveling toward the second interface. In there, light is coming from glass block to the air. Light is coming from glass block to the air. Is it clear? Is that point clear? Yes, sir. Right. Now, if it is not refracted, it should go in this way. Are you agree with me? If it is not refracted at the second interface, it should go in this way. But now it is going after getting refracted at the second interface. Now it is going like this. I will change the color into black, like this. What has happened? It has bent away from the normal line. Normal line is here. It has bent away from the normal line. Away from the normal line. Away from the normal line. It means from when the light is traveling from high dense medium to less dense medium, like glass block to air,
light ray will get refracted away from the normal light. When the light ray is coming from air to glass, it is bent toward the normal line. When the light ray is coming from glass to air, it will bend away from the normal line. Understood? Yes, sir. That is the science between this. ඉස්කෝලේ ළමයි ඒක කියලා දුන්නාද? ඔව් සර්. කියලා දුන්න. right. ගොඩක් ඉස්කෝලවල ඔය කතාව කියලා දෙන්නේ නැහැ. ළමයින්ට දැම්මම තේරුම් ගන්න අමාරුයි කියන. හරි? ඔයාලගේ කියලා දුන්නා නම් සෑහෙන දෙයක්. right? So it is depend on the density because the velocity of the light is depend on the density. So the velocity is changing from the light is traveling from one medium to another. It is depend on the density. So the refraction is happening due to the velocity. Right? Now effects of refraction. Right, Lamai? Effects of refraction should be discussed more. So we can do it at the next class. So we have to start the simple machines, and it is a physics lesson. Right now, light is also a physics lesson, and the sound is also a physics lesson. Now the simple machines are also a physics lesson, right? Right. After that, it is going until the last part. It's 19. So we have to do 4 lessons. We have to complete 4 lessons, right? Now what is happening in schools? What's the lesson that you are studying?